everyone to please take your seats. May I request our founding members and the guests to please take your seats. We are about to start the most awaited launch of Corporate Connections Chapter 1 in Rajkot. So I request all of you to please take a seat. For all the founding members, direct founding member ने allocated tables છે. So please take your table and accompany our guest. A warm welcome to each and everyone. May I request everyone to please take your seats so we can begin for the most awaited evening meeting of the launch of Corporate Connections Chapter 1.
Feel free to accompany it, take your tables wherever you feel comfortable. Yes, Mukesh bhai, please come here. Welcome. A warm welcome to all the distinguished guests and the founding members on the launch event of Corporate Connections. We are about to create a milestone in the leadership history of Rajkot by launching the first chapter of Corporate Connections. And many of you might be eager. Some of the founding members might have invited you and they may have given you some of the information, but not all the information. So let me assure you, by end of today's meetings and conversations, you will have all the information regarding Corporate Connections and how, as an organization, we are going to add more values to the leadership community of Rajkot and how we are going to connect the leaders of Rajkot with across the globe. May I request there to please get settled as fast. Thank you so much. રાજકોટ માટેની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે we have different language and we have some of the guests in Zoom also. પણ જ્યારે રાજકોટની વાત છે તો આપણી વાત વધારે પડતી ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતીમાં રાખશું, કારણ કે આપણી અમુક ક્યાંક ને ક્યાંક ખાસિયત છે કે જ્યારે સોર્સિંગ કે સેલિંગની વાત કરવાની હોય તો કસ્ટમરની લેંગ્વેજ આપણે બોલવા માટે તેને તૈયાર હશું, વેધર ઇટ ઇઝ ઇંગ્લિશ ઓર ઇટાલિયન ઓર મે બી ધ સ્પેન, વી વિલ લર્ન ધેટ. જ્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ પોલિસી ચેન્જની વાત હોય કે ગવર્મેન્ટ લેવલની ક્યાંય વાત છે કે જ્યાં ક્યાંય યુનિયનાઇઝ કરવાની વાત છે તો ત્યાં આપણે નેશનલાઇઝ લેંગ્વેજનો ઉપયોગ ઘણી વખત હિન્દીનો કરી જ લેશું, કારણ કે ત્યાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક યુનાઇટ થઈને ઓપોઝ કરવાની અથવા તો ચેન્જ કરવાની વાત છે. અને જ્યારે ચોખ્ખા ધંધાની વાત છે, પ્રોફિટની વાત છે, પાર્ટનરશિપની વાત છે, ચોખ્ખા ફાયદાની વાત છે, ત્યારે આપણે ગુજરાતીમાં જ વાત કરીએ છીએ. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે કવર કરશું. મેજોરિટી પાર્ટ આપણે ગુજરાતીમાં રાખશું. Meanwhile, those who have been joined our meeting on Zoom, we will try to give them the glimpses of our meeting and they will experience the leadership community of Rajkot through this meeting. Let me share with you on the agenda what we are going to cover up today. We'll begin with the introductions, what the Corporate Connection is all about, what kind of a community it is, what are the membership criteria, who are the leaders, and who are already been part of this particular community will see to it. We'll have the founding members pinning ceremony, કારણ કે તમને બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક અમારા જે founding members છે એમને જ ઇન્વાઇટ કરેલા હશે. So we have 14 founding members કે જેમને એક વિઝન જોયેલું છે. They have been trained for this particular corporate connections કે as a leader એ લોકો યુનાઇટેડ થઈને શું વેલ્યુ એડ કરી શકે એમ છે. And then they thought કે આપણે જ્યારે ચેપ્ટર લોન્ચ કરીએ છીએ, જ્યારે એક સેલિબ્રેશનનો ટાઈમ છે, તો કેવા લીડર્સને આપણે ઇન્વાઇટ કરવા જોઈએ, અને ત્યારે એમને તમારું નામ સૌથી પહેલાં યાદ આવેલું છે. દેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય દે હેવ ઇન્વાઇટેડ યુ. કારણ કે એમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ તમારો જે બિઝનેસ છે, તમે જે કમ્યુનિટીને જે રિપ્રેઝન્ટ કરો છો, તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીને રિપ્રેઝન્ટ કરો છો, જે તમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે અને તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે એની ક્યાંક ને ક્યાંક એમને નોંધ લીધેલી છે અને એમના માટે થઈને જ એમને તમને ઇન્વાઇટ કરેલા છે. Then we'll have the official launch part over here. We'll learn from the leaders. We have some of the reputed leaders among the rooms. As if we talk about the specific community, તો લગભગ બધા ક્યાંક ને ક્યાંક લીડર લેવલે છે જ કે જે બધા પાસેથી આપણે શીખી શકીએ એમ છીએ. પણ સમયને ધ્યાનમાં રાખતા આજના દિવસમાં આપણે જેટલા લીડર્સ પાસેથી શીખી શકશું એના ઉપર આપણે ફોકસ કરશું. Then there would be a feature speaker. National director will address us through Zoom, and I hope Zoom is working, and let me know when Yash is there to address us. Palak, we are live. Whenever you feel okay, Yash can join and do notify me when Yash is there. Sure. Then after we'll focus on the breakout part, how connections will work. જે ટેબલ ઉપર એક ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સ છે, ફીચર પ્રેઝન્ટેશનની અંદર જે કાંઈ પણ આપણે એક જે એક્સરસાઇઝ કરશું કે ભાઈ રાઇટ વેની અંદર ટ્રસ્ટેડ કનેક્શન્સ અને સ્ટ્રેટેજિક કનેક્શન્સ કેવી રીતના ડેવલપ થાય છે, તો એનું થઈ શકે એ લેવલનું આપણે એક પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ જોશું, સો દેટ ગેસ્ટ એન્ડ ધ મેમ્બર્સ કેન ફીલ what exactly this organization is all about. Then it is in two phases. One is the formal part, and then we'll discuss more on dinner. So this is what the agenda of the day is. So to begin with, let me show you one of the video of the global convention which was held in 2019 in Poland.
travel across the world for business and fun alike, and every time you get there, it becomes difficult to find the right group of people, the right filter that makes you connect with people that you want to be in touch with. Through people comes change, and more specifically through the right people comes the right change. Very interesting market because it's not quite Europe and it's not quite the Americas. It's a hybrid. Feel of it is a very homely family kind. It's where each one of us look out for the other. Connections and businesses across the globe is the right platform for them to be in Corporate Connections. When I say community, what we're really doing around the world is we're empowering global business leaders to create meaningful change in their organizations, their communities, and their lives. Thank Corporate Connections for putting me in that kind of room that helps me evolve, that helps me give and take, and that helps me really define myself and refine myself. So this is just a glimpse what Corporate Connection is all about and what kind of leader across the world are coming together to create a meaningful business opportunity and create a meaningful business relationship. Just to give introductions of myself, as a chapter director, I would be heading the CC chapter 1, and my two principal responsibility are, number one is to ask the right questions to the leader, and number two is to push the limit. So this is what, as a chapter director, my core responsibility is all about. And in meantime, the leaders that we have selected from the room will share more about how they are about to, start the journey of transformation, what kind of a vision they have set. And just to give you an idea about the national director, Mr. Yash Vasant and Mr. Gaurav Singhvi are the national directors for Corporate Connections India. Yash Vasant is is entrepreneur having multiple businesses. He is also heading the BNI, having the world's largest franchise region in the world as in Ahmedabad. Same way, Mr. Gaurav Singhvi is from Surat. So both this duo has, make the right mixture of, guiding the leadership community, a refined community to bring the change that society may require. And we will have a chance to interact with Yash Vasant over Zoom. Let me share the purpose of Corporate Connections. Our purpose is to connect the leaders around the world and create opportunities and meaningful relationship for their organizations, communities and lives. આનો જ એક જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપીએ, જ્યારે અમે ચેપ્ટર પ્રોસેસને જે બિલ્ડ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી ત્યારથી જ we have connected the leaders. We have started with the 3 members, then 5, then 10, and then we have reached to the 14th member. જ્યારે લીડરને કનેક્ટ કરીએ છીએ, લીડરની સાથે એની આખી એક સિનર્જી આવે છે, એની પોતાની એક એનર્જી ક્યાંક ને ક્યાંક આવે છે, એની પોતાની એક રિસોર્સફુલનેસ ક્યાંક ને ક્યાંક આવે છે. સક્સેસફુલ લોકો જ્યારે એક રૂમની અંદર ભેગા થાય છે, so what they will do? They will multiply the success. તો લીડરને જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત છે એમ્પાવરમેન્ટની, અને એ એમ્પાવરમેન્ટ એક રાઇટ લીડર પાસેથી જ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી શકે એમ છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ પર્પઝ ઓફ કોર્પોરેટ કનેક્શન ઇઝ ઓલ અબાઉટ, ટુ કનેક્ટ ધ લીડર્સ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ એન્ડ એમ્પાવર ધેમ ટુ ક્રિએટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એન્ડ મિનિંગફુલ ચેન્જ. તો ચેન્જ છે એ એક જ કોન્સ્ટન્ટ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક રહેવાની છે. તો એ મિનિંગફુલ ચેન્જ ફ્રોમ ધ લીડર્સ કેવી રીતના ક્રિએટ થઈ શકે એમ છે, એના માટે થઈને વી હેવ ટીમ્ડ અપ ટુ બ્રિંગ ધી કોર્પોરેટ કનેક્શન્સ ટુ ધ રાજકોટ. Just to give the glimpses of the journey, 8th March 2021 કે આ જ સેમ હોલની અંદર કોર્પોરેટ કનેક્શન્સ રાજકોટનું બ્રાન્ડ લોન્ચ આપણે કરેલું હતું, અને ત્યારે આપણું એક જે ફોકસ હતું, જે થીમ હતી, દેટ વોઝ showing the leadership and showing the strategic connections. So we are seeing that particular pot, same ટેબલ ઉપર, ત્યાંથી લઈ અને આજે તમે તમારા ટેબલ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક રોકેટનો સિમ્બોલ જોઈ રહ્યા છો કે ભાઈ
દેટ વોઝ અવર બિગિનિંગ કે લીડરશિપ માટેના રાઇટ સીડ્સ છે એ રાજકોટ માટે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વાવીએ. એ વાવેલા બીજ ક્યાંક ને ક્યાંક એક વટવૃક્ષમાં બનવાના છે. તો જે સ્પીડ છે કે ભાઈ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથની જ્યારે વાત કરીએ છીએ તો એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રોથને એક મેટાફોરિક વેની અંદર કોઈની સાથે કનેક્ટ કરાવવો હોય સો દેટ ઇઝ ધી રોકેટ. તો લીડરને જો રોકેટ વેની અંદર એક એક્સપોનેન્શિયલ સ્પીડથી જો એના બિઝનેસ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી શકે અને એ જ લેવલે જે પોતાની લીડરશિપની અંદર ટ્રાન્સફોર્મેશન લઈ આવી શકે તો ક્યાંથી ક્યાં થઈ શકે એમ છે. એન્ડ આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે આજે આપણે જસ્ટ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર લોન્ચ કરીએ છીએ. In March 2023, we will again meet maybe in the same hall with a renewal and many of the success story from the room. કે જે આજે 14 મેમ્બરથી આપણે જર્ની બિગિન કરેલી છે. ઇટ મે રીચ ટુ 25 to 30 લીડર્સ અને એ 25 to 30 લીડર્સે કયા વેમાં એ કનેક્ટ થયા છે નેશનલી, ગ્લોબલી અને ઇન્ટરનેશનલી અને એમને કઈ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી પર કામ કરેલું છે એ સક્સેસ સ્ટોરી ડેફિનેટલી વિધિન અ યર વી આર ગોઈંગ ટુ શેર વિથ યુ ઇન ધ સેમ રૂમ. દેટ ઇઝ અવર પ્રોમિસ from me, Sawan and Yash. Corporate connection is built on its 5 core value. દરેકને એની પોતાની એક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કોઈ પણ વસ્તુને ઓપરેટ કરવા માટે થઈને. તો કોર્પોરેટ કનેક્શન્સની જો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહી શકીએ તો એના ફંડામેન્ટલ 5 વેલ્યુઝ છે. દેટ ઇઝ મિનિંગફુલ રિલેશનશિપ, એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી એક્સપિરિયન્સ, કલ્ચર ઓફ એક્સેલન્સ, સિમલેસ એન્ડ સિમ્પલ એન્ડ કેટલિસ્ટ ફોર ધ ચેન્જ. લીડરને શું જોઈએ જો કદાચ એ ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ તો દે નીડ સ્પીડ, they need trust, they need connections, they need some have to have some mastery. તો આના માટે થઈને શું એવી રાઇટ રેસિપી થઈ શકે કે ભાઈ 20 સ્ટ્રક્ચર્ડ મીટિંગ ઇન અ યર કે જે એક મિનિંગફુલ રિલેશનશિપ ક્રિએટ કરાવી શકે છે ક્યાંક ને ક્યાંક. એ મિનિંગફુલ રિલેશનશિપને કારણે જે ટ્રસ્ટ ડેવલપ થયો તો ટ્રસ્ટને આધારે બધા જ પોતાની લિમિટને ક્યાંક ને ક્યાંક પુશ કરવાના છે કે જેનાથી જે બેન્ચમાર્ક સેટ કરેલા છે એન્ડ અવર લીડર્સ આર ગોઈંગ ટુ શેર ધ બેન્ચમાર્ક ફોર ધ ચેપ્ટર ઓલ્સો. તો એ બેન્ચમાર્કને આપણે કેમ અપ લઈ જઈ શકીએ એમ છીએ અને જે કલ્ચર ઓફ એક્સલન્સ છે એને આપણે ક્યાં ઇન્કલ્કેટ કરી શકીએ એમ છીએ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વી આર ગોઈંગ ટુ એક્સપિરિયન્સ ઇન કમિંગ ટાઈમ ઓલ્સો. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ એન્ડ સિમલેસ ઇન વે કે ભાઈ બધાને ક્વેશ્ચન એ થાય કે ભાઈ વી માઇટ હેવ એક્સપિરિયન્સ ધી કનેક્ટિંગ વોલ કે રાજકોટમાં તો આપણે બધાને ઓળખીએ જ છીએ. તો જે કનેક્શન્સ જે કહ્યો છો કે ભાઈ રાજકોટને જે કનેક્શન્સની જરૂરિયાત છે એ બધા જ કનેક્શન્સ અત્યારે રૂમમાં તો બેઠા જ છે. તો એમને કયા કનેક્શન્સની જરૂરિયાત છે એઝ અ લીડર? તો એમને નેશનલી કે ગ્લોબલી જે કનેક્શન્સની જરૂરિયાત છે. સિમ્પલ વેમાં એક લાઇનમાં જો કોર્પોરેટ કનેક્શન્સને કદાચ આપણે વાત કરવી હોય ને સો ઇટ ઇઝ જસ્ટ gives the access of top 5% of the business leader from different industry across the globe. તો રાજકોટના ટોપ 5%ને અમદાવાદના ટોપ 5%નો એક્સેસ જોઈએ છે કે મુંબઈના ટોપ 5%નો એક્સેસ જોઈએ છે કે બેંગ્લોરના ટોપ 5% લીડર્સ છે એમનો એક્સેસ જોઈએ છે કે મે બી જાપાન કે જર્મની કે કેનેડા. તો કોઈ પણ કન્ટ્રી કે કોઈ પણ સિટીમાં જ્યાં કોર્પોરેટ કનેક્શન્સની પ્રેઝન્સ છે તો ત્યાં એમને ટોપ 5% લીડર્સનો એક્સેસ જોઈએ છે. તો એ એક્સેસ કોર્પોરેટ કનેક્શન્સ થ્રુ પોસિબલ છે. ધીસ ઇઝ વોટ ધી ડિલિવરેબલ્સ ઓફ ધ કોર્પોરેટ કનેક્શન ઇઝ ઓલ અબાઉટ. ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ ધી કમ્યુનિટી, તમે બધાએ કદાચ આપણે ઓપન નેટવર્કિંગ સમય દરમિયાન જોયું હશે કે ભાઈ હાઉ વાઇડલી ઇટ ઇઝ બીન પ્રેઝન્ટેડ. ઇટ ઇઝ ઇન 4 continents, 22 countries and 31 cities. ક્વેશ્ચન એ થાય કે ઓકે કે ભાઈ તો કેવી રીતના કનેક્ટ થશે અને આ કનેક્ટિંગ વોલ બનાવવાનું રીઝન જે છે કે ભાઈ અમે આજે ચેપ્ટર બિલ્ડની જે પ્રોસેસ હતી એ દરમિયાન અમે ઘણા બધા લીડર્સને મળેલા છીએ. ત્યારે એમનો નંબર 1 ક્વેશ્ચન એ જ હતો ઓકે કે ભાઈ મારે કદાચ જાપાનમાં કનેક્ટ થવું છે તો એ કેવી રીતના થશે? સો હિયર ઇઝ ધ આન્સર. તો ત્યાંના જે લીડર્સ છે હવે તમે જ્યારે આ કમ્યુનિટીનો પાર્ટ છો તો સર્ટન ફિલ્ટરેશન્સ ક્રાઇટેરિયા પછી જ તમે આ કમ્યુનિટીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આવેલા છો. તો ટ્રસ્ટ એલિમેન્ટ છે એ ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ છે. સેમ પ્રિન્સિપલ્સ અને પ્રોસિજર્સ અક્રોસ ધ ગ્લોબ એપ્લિકેબલ થઈ શકે છે. તો હવે તમારે જ્યારે બીજા કોઈ કન્ટ્રી કે સિટીનું જ્યારે કામ છે તો ત્યારે એને ચેક નથી કરવાનું કે આ કયા લીડર્સ છે, એની ખબર છે કે ક્વોલિફાઈડ લીડર્સ જ છે. સો નાવ લુકિંગ ફોરવર્ડ હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ, એમનો ક્વેશ્ચન એ જોવાનો છે કે ભાઈ તમારે કયા કનેક્શન્સની જરૂરિયાત છે અને એઝ એ લીડર હું તમારા માટે તેને કેવી રીતના રિસોર્સફુલ થઈ શકું એમ છું. એવી જ વેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક બધા જે મેમ્બર્સ છે એ જે એલિમેન્ટ ઓફ ટ્રસ્ટ છે એને સિનર્જાઇઝ કરીને એકબીજાને ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પફુલ થતા હોય છે. તો ત્યાં તમને ખ્યાલ આવી શકશે કે ભાઈ ઇવન ડ્યુરિંગ ધ ડિનર ઓલ્સો યુ કેન સ્કેન સમ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝ કોડ કે ત્યાંના જે નેશનલ ડિરેક્ટર્સ છે, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર્સ છે કે ચેપ્ટર ડિરેક્ટર્સ છે તો એની સાથે આપણે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થઈ શકીએ એમ છે. અગેન વી હેવ ધી વેરી ફેન્ટાસ્ટિક એપ કે જે એપના આધારે તમારે કદાચ અક્રોસ ગ્લોબ કોઈ પણ મેમ્બરનો એક્સેસ જોઈએ છે તો એમની સાથે પણ આપણે વાતચીત કરી શકીએ. ધીસ ઇઝ વોટ ધી કમ્યુનિટી ઇઝ ઓલ અબાઉટ. એન્ડ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ઇન્ડિયા, so we are having presence in 7 states, 13 cities and 280 plus members only from India.
Just to give the recent update, recently on 16th February we have launched Corporate Connections chapter in Bangalore. On CC2, that is second chapter of CC Delhi, was launched on 3rd March 2022. Mr. Harvind Bedi has said very fantastic video. I will share it with you all. If we talk about the country, then this again duo, Eric and Jory, has taken up for the Belgium as well as for the Netherlands. So these two countries have initiative just been started in the last month. Vietnam has joined the corporate connections in country part. Michael and Anne are leading for Vietnam. So this is just a glimpse. This is what is happening in a month time. અમે જ્યારે કોર્પોરેટ કનેક્શન્સ માટે થઈને લાસ્ટ માર્ચમાં જ્યારે વાત કરી અને એના માટે થઈને અમે જ્યારે એક્સપ્લોર કરતા હતા ત્યારે અને અત્યારે એક વર્ષમાં જે ગ્રોથ જોઈએ છીએ અને હજી આવનારા 3 વર્ષનો જે ગ્રોથ છે આખી કમ્યુનિટીનો, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફેબ્યુલસ. અને એના આધારે કોન્ફિડન્સ ઘણો સારો વધે છે કે ભાઈ જે લીડરને આપણે પ્રોમિસ કરીએ છીએ કે આ એક એક્સક્લુઝિવ કમ્યુનિટી જે વેથી એક્સપ્લોર થાય છે અને તમને જે સ્ટ્રેટેજિક કનેક્શન્સ મળવા જોઈએ, જે રાઇટ લર્નિંગ મળવું જોઈએ, જે પિયર એડવાઇઝરી નો જે એડવાન્ટેજ મળવો જોઈએ, એ બધી જ વસ્તુ ક્વોલિટી મેન્યુની અંદર મળી શકે તો એ કોન્ફિડન્સ 100% આવી શકે એમ છે. ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ મેમ્બરશિપ ક્રાઇટેરિયા, anyone cannot be the part of corporate connections. So there are some filtrations criteria કે જે એક લેવલના લીડર્સ છે, જેમને એક લેવલનો એક્સપિરિયન્સ છે અથવા તો એ પોતે ક્યાંય એક લેગસીને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, સી લેવલ એક્ઝિક્યુટિવ છે જેનું મિનિમમ ટર્નઓવર $5 million USD પ્લસ છે, તો એમને આપણે મેમ્બરશિપ માટે થઈને દે કેન એપ્લાય. અને એના આધારે ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધી ક્રાઇટેરિયા. અનધર ઇઝ ધે મસ્ટ હેવ ધી લીડરશિપ માઇન્ડસેટ. ધે શુડ બી રેડી ટુ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ક્રિએટ ધ સિનર્જી અમોંગ ધ રૂમ. એમનું પોતાનો એક ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ હોવો જોઈએ કે એને ખરેખર સ્ટ્રેટેજિક કનેક્શન્સની ક્યાંક ને ક્યાંક રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આ બધા ક્રાઇટેરિયાને જ્યારે મેચ થાય છે એવા લીડરને initially we have taken up those leaders in the room and now all the founding members would be taking the call કે એવા લીડર્સને જો સાથે રાખશું તો જે વિઝન જોયેલું છે, જે ચેન્જ સિટી માટે થઈને જે લઈ આવો છે, સિટીને જેની ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરિયાત છે, લીડરને જે ક્યાંયની જરૂરિયાત છે, તો એમાં ડેફિનેટલી જે વેલ્યુ ડિસ્ટન્સ ગેપની અંદર કોર્પોરેટ કનેક્શન જે ફિટ થવું જોઈએ એ ડેફિનેટલી ત્યાં ફિટ થઈ શકે એમ છે. બધાને મેજર ક્વેશ્ચન હોય છે કે ભાઈ હાઉ ઇટ ઓપરેટ્સ અને એમાં મારે શું કરવાનું છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. 20, 90 and 60. 20 meetings in a year. Meeting will run for the 90 minutes in a structured agenda, phase 1, and 60 minutes would be part of the dinner. This is how it will function, right? આપણે જે રાજકોટની વાત કરીએ કે ભાઈ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કાઢવા માટે થઈને આપણે બધા ફૂલ માસ્ટર છે કે ભાઈ આરઓએ માટે થઈને કોઈને સમજાવવા પડે એમ નથી. પણ કોર્પોરેટ કનેક્શન્સની અંદર અમે આપણે આરઓટીની પણ એશ્યોરન્સ આપી શકીએ, દેટ ઇઝ રિટર્ન ઓન ટાઈમ. તમે જે ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરો છો એમાંથી જે મિનિંગફુલ રિલેશનશિપ ક્રિએટ થવા જોઈએ અને મિનિંગફુલ અથવા તો એપ્રોપ્રિએટ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે ક્રિએટ થવી જોઈએ, તો ડેફિનેટલી તમારા જે ઇન્વેસ્ટેડ ટાઈમ છે એનું રિટર્ન ડેફિનેટલી કોર્પોરેટ કનેક્શન જે આપને ક્યાંક ને ક્યાંક આપશે જ. So this is the flow of a meeting when generally the meeting starts. 7 minutes would be the welcome parts, then some of the activities that members might have done would be shared among the 24 minutes. There would be different models to learn regarding the leaderships or maybe the transformations. So there would be an CC hack we call as a leadership development. Forum will activate after 3 months. જે ફોરમ કે ખાલી સીસીમાંથી એક જ ટેક અવે લેવા જેવી કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને, દેટ ઇઝ ફોરમ. અમે ઘણા બધા ચેપ્ટર વિઝિટ કરેલા, અમદાવાદ, બરોડા, સુરત, જયપુર, અને એમાં 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ એવા મેમ્બર્સે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક રિન્યુ પણ કરાવેલા અને અમુક ચેપ્ટરમાં 100% રિન્યુઅલ છે. સો વી વેર ક્યુરિયસ કે ભાઈ ચલો બિગિનિંગ કરવા માટેથી આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ, પણ બીજા અને ત્રીજા વર્ષે 100% રિન્યુઅલ, તો એનું સિંગલ મોસ્ટ રીઝન હોય તો શું? સો વી હેવ સેટ વિથ ધોઝ મેમ્બર અને એમને કીધું કે ભાઈ જો સિંગલ મોસ્ટ રીઝન, દેર આર મલ્ટિપલ રીઝન્સ, પણ સિંગલ મોસ્ટ રીઝન જો દેવાની વાત હોય ને, દેટ ઇઝ ફોરમ. કે ફોરમને કારણે થઈને એને જે વેલ્યુ એડિશન્સ કરેલી છે પ્રોફેશનલી અને પર્સનલી, તો એને કારણે થઈને આ પ્લેટફોર્મ અમે મિસ નથી કરવા માગતા. અને ફોરમ કલ્ચર જે આપણે અક્રોસ સૌરાષ્ટ્ર અત્યારે જે મિસિંગ છે, વેધર ઇટ ઇઝ અંબાણી હોય કે અદાણી હોય, બધા ક્યાંક ને ક્યાંક ફોરમનો પાર્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક છે જ. અને મેજર ટ્રાન્સફોર્મેશન અને કોન્ફિડન્શિયલ ડિસિઝન્સ જે કાંઈ પણ લેવાના છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ફોરમ કલ્ચરના આધારિત થયેલા છે. તો જે કલ્ચર મિસિંગ છે ફોરમનું અક્રોસ સૌરાષ્ટ્ર, એ કલ્ચરને પણ આપણે કોર્પોરેટ કનેક્શન થ્રુ આપણે રાજકોટની અંદર લઈ આવવાનો એક પ્રયત્ન કરીએ છીએ. Then it would be an individual introductions and contributions part. Then 18 minutes would be the spotlight presentation કે ભાઈ આપણે કદાચ કોઈ એક્સપર્ટને બહારથી બોલાવેલા છે લર્નિંગ માટે થઈને, ઓર ફ્રોમ ધ રૂમ કોઈ લીડર્સ છે એનું પોતાની કોઈ એક્સપર્ટીઝ છે શેર કરે છે, અને એ આજના દિવસ માટે થઈને ફીચર સ્પીકર જે કહી શકાય. સો વી હેવ ઇન્વાઇટેડ અવર નેશનલ ડિરેક્ટર એઝ એન સ્પોટલાઇટ પ્રેઝન્ટર ઓવર હિયર.
સિમ્પલ ડિલિવરેબલ્સમાં કહીએ તો બાય વીકલી મિટિંગ, જેમાં મેમ્બર્સ વન ઓન વન બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક મળતા હોય છે, જેના આધારે થઈને દરેકના બિઝનેસની ડિટેલમાં સમજી શકતા હોય છે. ફોરમ અને એક સ્ટ્રેટેજિક રેફરલ ટીમ બનાવેલી છે કે ભાઈ અક્રોસ ઇન્ડિયા, અક્રોસ ગ્લોબ તમારે કયા ટાઈપના, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીની એની પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ છે ડિફરન્ટ હોવાની છે, તો એના આધારે સ્ટ્રેટેજિક રેફરલ ટીમ સેટ કરેલી હશે. અને જે કોમન ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો સીસી ઇન્ડિયાનું એક કોમન ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ છે, બધાને અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટ હોવાના છે. ઇટ વુડ બી મે બી ધી ગોલ્ફ, રનિંગ, હાઇકિંગ, બાઇકિંગ, ઓર મે બી ધ સ્ટાર્ટઅપ, ક્રિપ્ટો કરન્સી, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. જે કોર્પોરેટ કનેક્શન્સનો મેમ્બર છે એ કોઈ પણ બે ગ્રુપની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક એ પોતાનો પાર્ટિસિપેટ કરી શકતા હોય છે. અને આ જે છે એ અક્રોસ ઇન્ડિયાના બધા જ મેમ્બર છે એમાં સેમ ગ્રુપની અંદર બધા એકસાથે એક્ટિવેટેડ હોય છે. એન્ડ નાઉ વી કમ ટુ ધી મોસ્ટ અવેટેડ પાર્ટ. ધીસ ઇઝ વોટ ધ સીસી ઇઝ ઓલ અબાઉટ. પણ આજનો દિવસ સ્પેશિયલ એટલા માટે થઈને છે કે આ ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સ માટેનો ડે છે. તો એ લોકોને વેલકમ કરવા માટેની અમારી જે પ્રોસિજર છે દેટ ઇઝ ધી પિનિંગ સેરેમની. પિનિંગ સેરેમની સિમ્પલ જે પિન છે કોર્પોરેટ કનેક્શન્સની, તો અક્રોસ ગ્લોબ કદાચ એને ક્યાંય પણ જવું છે તો આ એક પિન છે એ કાફી છે એના માટે થઈને. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ વન બાય વન અવર મેમ્બર્સ ટુ બી ઓન ધીસ પિનિંગ સેરેમની પાર્ટ. આઈ રિક્વેસ્ટ મિસ્ટર યશ વાડેર એન્ડ સાવન વોરા ટુ પ્લીઝ take a stage and pin our founding members. Music. It is a very special in a way કે જે આજથી ડે 1 એમનો કાઉન્ટ થશે. ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સ માટેનો જે ડે 1 કાઉન્ટ થશે વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ટુડેઝ પિનિંગ સેરેમની. So first I invite Mr. Ajay Raj to please come on the stage and I request Mr. Father to if I introduce him, a very young and dynamic leader representing RPJ Group. He walks the talk of extraordinary hospitality and almost all the Rajkotian might have experienced RPJ. He can be described in a 3 best words, that is visionary, meticulous and sharp observer. Welcome to Corporate Connections, Mr. Ajay Raj. Now I invite Mr. Bharat Piparwa, a leader from a food industry, a 4th largest noodles manufacturer in India, who want to expand his business across the globe since last 8 years with a brand name of Sloopy Noodles, and he can be best described in 3 words, that is hardworking, too busy in business and family comes first. Welcome on board Mr. Bharat Piparwa. Next, I invite Mr. Deshit Pobaru, a leader from residential real estate development, representing Prabhu Group, 30 years old group specialized in real estate, hospitality and commodity, and he is very keen on sustainability and green building. He can be best described in 3 words as a man of execution, a great team player and a thinker. Welcome Mr. Deshit to CC1. Next, I invite our mentor, a man who is always ready to help, very much energetic. He is chairman of DML Group of companies specialized in the world of agro commodities, largest exporters from the Gujarat, winner of various awards. He can be best described in 3 words as the initiator, influencer and mentor to many. Welcome to Corporate Connections, Harish Bhai. The next leader, I invite Mr. Jaideep Vader, a leader who is manufacturing gold and silver jewelry for the national and global brands. RK Silver and Gold has crafted many masterpieces and exclusive ornaments for various brands. He can be best described in 3 words as laser focused, commitment and result oriented. Welcome to Corporate Connections, Jaideep Bhai.
I invite Dr. Mayank Thakur, a very young and energetic guy, a doctor by profession, a leader by performance, and an expert of excellence. He is about to open up a chain of wellness centers across the globe, and he is ready to start his transformation journey. He can be best described in 3 words as serene, generous, and change maker. Welcome Dr. Mayank Thakur to Corporate Connections community. Next, I invite Mr. Mehul Koringa, representing Italica Tiles, a leader from Morbi, making millions from Mitti. They are the trendsetter and always ready to innovate and catering national as well as the international market. He can be best described in 3 words as a passionate, competent, and innovator. And a special note, he is a martial art champion. Welcome Mehul Bhai to Corporate Connections, Chapter 1. Next, I invite Mr. Mitesh Sorathia, a passionate leader who is always ready to raise the bar of excellence. His current project, Twin Star, well known to each and everyone across the city. He is very technical when it comes to the business and always ready to travel extensively. And he can be best described in 3 words as passionate, adventurous, and he is always thinking different. Welcome Mitesh Bhai. Next, I invite Rajesh Bhai and his partner. Rajesh Bhai is out of city, so he might be with us on Zoom. So he's a leader from investment casting industry representing Amazon Technocast. Their vision is to provide total quality with optimum cost and customer satisfaction. He can be best described in 3 words as accuracy, learner, and always thinking big. The next leader, Mr. Rakesh Balara, a leader into hardware industry, specialized in architectural hardware, serving domestic, national and international market. He can be best described as cool and calm man, futuristic and strategist. And that's why we have given him the strategy chair. Welcome Rakesh Bhai on board. Next, I invite Rashi Arya, who is serving as the Chief Operating Officer at Dinergy, an initiative of Vikas Arya Group. She is determined to build aesthetic and energy efficient infrastructure to pave the way for society to adopt the sustainability. She can be best described as energetic leader, empowered and collaborator. Next, I invite Mr. Nishant Chugh, a financial planner and wealth creator for more than 2 decades, dealing into equity, mutual funds, portfolio management, equity, startup investment. He can be best described as the planner, investor, and risk mitigator. Next, I invite Mr. Vatsal Karia, a leader from travel industry, who is providing best services from Best Tours and Travels. They have served extraordinary travel journey to 150,000 families. He can be best described in 3 words as the traveler, explorer, and pioneer. Welcome to Corporate Connections, Vatsal. Next, a man of gold, Mr. Viral Lodhia, a leader from the precious metal, refining and trading, running 25 years of all family business. He is a national leader from his industry and wanted to be the global leader in his industry. He can be best described in 3 words as passionate, adventurous, and calm. So once again, I welcome all the founding members to the Corporate Connections Chapter 1. So dear guests, these are the founding members who are going to take up the charge of these chapters, and now we will hear more about them. And for that, we are going to have the launch ceremony. So I invite the unleveling એ લોકો કઈ સ્પીડથી ચેપ્ટરને આગળ લઈ જવા માગે છે
એના માટે થઈને એ લોકો એક સ્પેશિયલ સિમ્બોલિક ક્રિએશન્સ જે બનાવેલું છે that we are going to unveil. Can we have music some? The connecting force during dinner પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વાત કરશું કે ભાઈ અર્થ, વોટર, ફાયર, એર અને સ્પેસના આધારે જે એક ફોર્જિંગ થવું જોઈએ, જે એક ફોર્મિંગ થવું જોઈએ રિલેશનશિપનું, ટ્રસ્ટનું. કેન વી હેવ ધી some surprising elements, and may I request the founding members to please come forward to unveil and to launch our first chapter. All the founding members are requested to please come forward. For the CC Chapter 1 launch. Thank you. Very much. Many congratulations to all the founding members. And now the stage is all going to be yours. May I request to please refill માટે તેના રોકેટ ને પાછું સાઈડમાં લઈ લ્યો. And for the Zoom audience also. Yep. The same way. સસ્ટેનેબિલિટીની આપણે જે વાત કરેલી છે તો રિયલ સેન્સમાં તો કદાચ રોકેટ લોન્ચ કરવું આપણા માટે તેને પોસિબલ નથી, પણ કઈ સ્પીડથી અને કયા વેથી કોર્પોરેટ કનેક્શન ચેપ્ટર 1 આગળ વધવા માગે છે એનો એક લોન્ચ વિડીયો જે છે ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સે જે બનાવેલો છે એ હું તમારી સમક્ષ અનવીલ કરવા માગું છું. કેન વી હેવ ધી વિડીયોઝ ઓન ધ સ્ક્રીન પ્લીઝ? Initiating launch sequence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.
So officially the CC1 launch pad mathi on ground upar છે. It is now available in entire orbit. Entire global community is waiting to welcome you. Now it's time to introduce the most energetic, the leadership team કે જે કોર્પોરેટ કનેક્શન્સને હવે અહીંયાથી એક નેક્સ્ટ સ્ટેપે લઈ જવા માટે થઈને એ લોકો એક પોતાનું એક વિઝન સેટ કરેલું છે, એમને પોતાના એક મિશન સેટ કરેલા છે. દે હેવ ડેવલપ અ ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટેજીસ અને એઝ એ ટીમ જે રાજકોટની લીડરશિપ કમ્યુનિટી કહી શકીએ અને રાજકોટને જેની જરૂરિયાત છે અને કોર્પોરેટ કનેક્શન્સના જે ડિલિવરેબલ્સ છે તો એનું મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ એઝ એ ટીમ આપણે કેવી રીતના લઈ શકીએ એના માટે થઈને I would invite our chapter leadership team to please come on the stage and share few words. So as a chapter chair, please welcome Dr. Mayank Thakkar. Please come on the stage. Mr. Jaydeep Pader as the membership chair. Mr. Viral Lodia as the experience chair. Mr. Dishit Kobaru as the forum chair. Mr. Rakesh Balara as the strategist chair. And mentor to many, a special role, Mr. Harish Lakhani as a mentorship chair. So please come on the stage. Can we have a mic for our chair? Over to chapter chair to initiate the meeting. Please share your vision with us. Namaste. Namaste. Good evening to all the top leaders of the Rajkot. I welcome you all as a chapter chair on launching event of Corporate Connection Chapter 1. જેમ પ્રકાશભાઈએ વાત કરી અને આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ બી નવી શરૂઆત કરીએ આપણે ત્યારે એનું કંઈ વિઝન હોય છે એ શરૂઆતનું. જેમ આપણે આજે કોર્પોરેટ કનેક્શન ચેપ્ટર 1 લોન્ચ કરીએ છીએ તો એનું પણ એક વિઝન છે અને વિઝન છે અમારા સૌનું ટુ હેલ્પ લીડર્સ ઇન ક્રિએટિંગ વન નેશનલ બ્રાન્ડ ફ્રોમ ધ કરંટ બિઝનેસ. To help leaders in creating one national brand from current business. આ રિલેટેડ હું મારી સ્ટોરી શેર કરું આપ સૌ સાથે. તો આ સ્ટોરી અથવા યુ કેન સે ચેલેન્જ સ્ટાર્ટેડ 3 years before. 3 વર્ષ પહેલાં when Giriraj becomes the 250+ employee company, connecting the 40+ consultant, managing the 40+ consultant and providing 24/7 services. હવે આ લેવલથી એની ચેલેન્જ હતી કે આગળ કઈ રીતના વધવાનું, નવા શિખર કઈ રીતને સર કરવાના. અને આ ચેલેન્જ માટે અમે એવું વિચાર્યું કે કેન વી ફોર્મ એને એડવાઇઝરી બોર્ડ. અને આ એડવાઇઝરી બોર્ડમાં અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીના નહીં, હોસ્પિટલ ઇન્ડસ્ટ્રીના નહીં, પણ એવા લીડર્સને લઈ આવીએ કે જેણે પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં માઇલસ્ટોનને બ્રેક કરીને કંઈક લેવલ આગળ વધ્યા હોય એવું એક એડવાઇઝરી બોર્ડ બનાવ્યું. આમાંથી અહીંયા હાજરમાંથી 1-2 જણા એમાં હતા અને અમે એક એડવાઇઝરની મીટિંગ ચાલુ કરી કે આપણે આને આગળ કઈ રીતે ફર્ધર લઈ જઈ શકીએ. હજી એ મોમેન્ટમ સેટ થતું હતું, એના ઘણા ફાયદા બી મળ્યા. ત્યાં કોવિડ આવ્યું. કોવિડ આવવાના કારણે એક 2 વર્ષનો ગેપ આવ્યો અને ફરી એ એડવાઇઝરી બોર્ડ અમે સ્ટાર્ટ કરવા માગતા હતા. એ દરમિયાનમાં મને કોર્પોરેટ કનેક્શનનો ખ્યાલ આવ્યો અને ધ પાર્ટ આઈ લાઇક અબાઉટ ધ કોર્પોરેટ કનેક્શન, આ બધું જે જાણ્યું એમાં 2 things આઈ લાઇક મોર. વન ઇઝ ધ નોન જજમેન્ટલ અને શેરિંગ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. ધીસ આર ધ 2 મેઇન પાર્ટ. અહીંયા આપણે બધા જ લીડર્સ છીએ કોઈને કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીના. એવું કોઈ હશે કે જેને કોઈ બી વીકનેસ ના હોય? આઈ હેવ. આપણે બધાને કોઈક જગ્યાએ ક્યાંક વીકનેસ છે, ભલે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સ છીએ તોય. આપણે કોની સાથે શેર કરી શકીએ છીએ વીકનેસ? તરત વિચાર આવે છે મનમાં કે મને આ કઈ રીતને જજ કરશે. કોઈ ફ્રેન્ડ પાસે જશું, બીજા કોઈ પાસે જશું તો મને કઈ રીતને જજ કરશે, હું એમને પ્રોબ્લેમ કહીશ તો. ઇન કોર્પોરેટ કનેક્શન વેન યુ આર પુટિંગ યોર સ્ટોરી, તમારી વાત મૂકો છો, વેધર ઇટ ઇઝ એ પ્રોબ્લેમ ઓર યોર એ ગ્રોથ, તમારે જે નવો ગ્રોથ કરવો છે એના માટેની સ્ટ્રેટેજી છે કે વોટ એવર, રેસ્ટ ઓફ ધ મેમ્બર વિલ નોટ જજ યુ, ઇટ્સ એ નોન જજમેન્ટલ, બટ દે વિલ શેર ધેર એક્સપિરિયન્સ. હવે આજે મેં જે વાત મૂકી છે એ વાત રિલેટેડ એક્સપિરિયન્સ, જ્યારે 25 લીડર હોય તો 10 થી 15 જણનો તો એક્સપિરિયન્સ હોવાનો જ છે. વોટ આઈ એમ ગેટિંગ ઇઝ 15+ experiences related to my story, my problem.
And with these 15x experiences, can I be a national brand? Yes, I can. So, the theme is leaders are learning from leaders. Leaders are learning from leaders. With this note, I'm handing over to Jaideep Wader. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. કોઈ પણ મહાન ખેલાડી હોય ને એને પણ મેન્ટર અથવા તો કોચની જરૂર પડે છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ બિઝનેસમેન હોય તેને પણ કોઈને કોઈ અથવા તો કોઈ પણ લીડર હોય તેને પણ કોઈને કોઈ સલાહકાર અથવા તો મેન્ટરની જરૂર હોય છે. અને જ્યારે આ મેન્ટર તરીકે જ્યારે અન્ય કોઈ બિઝનેસમેન હોય ત્યારે તે વ્યક્તિને જે સલાહ અથવા તે લીડરને જે સલાહ મેન્ટર પાસેથી મળે છે તે પોતાના અનુભવમાંથી આપે છે. અને પોતાના અનુભવમાંથી આપેલી સલાહથી જે પણ વ્યક્તિના આપણે મનમાં હોય ને ફિયર ઓફ ફેઇલિંગ, એ ફિયર ઓફ ફેઇલિંગને દૂર કરીને એના માઇન્ડસેટને બેરિયરને દૂર કરે છે અને એમાંથી આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે છે. જ્યારે આ માઇન્ડસેટ અને બેરિયરની આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે હું તમને એક બહુ સરસ પ્રસંગ તમારી વચ્ચે રજૂ કરવાની પરવાનગી માગીશ. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વન ડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ડબલ સેન્ચુરી એટલે કે એક દિવસમાં 200 રન કરવા માટે મીન્સ કે એ બેરિયરને તોડવા માટે 2962 વન ડે સુધી આપણે રાહ જોઈ. જ્યારે 2962માં વન ડેમાં ક્રિકેટની દુનિયાના આપણે ભગવાન કહી શકાય એવા સચિન તેંડુલકરે જ્યારે 200 રન વન ડેમાં કર્યા એ પછી ફક્ત 4 કે 5 વર્ષમાં જ અને 600 જ વન ડેમાં બીજા 5 બેટ્સમેને 7 વખત 200 રનને પાર કરીને બહુ સારું એવું એચિવમેન્ટ પ્રાપ્ત કર્યું. તો આપણે આ વસ્તુમાંથી આપણે એટલું જ જ્ઞાન મેળવી શકીએ કે જ્યારે આપણા માઇન્ડસેટના બેરિયરને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ ત્યારે આપણે રાજકોટની જે બ્રાન્ડ છે ને નેશનલ કે ગ્લોબલ બ્રાન્ડ બનાવતા કોઈ અટકી ના શકે. અને આમ પણ એક અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે, યુ આર એન એવરેજ પર્સન ઓફ અ મેન વિથ whom or five men with whom you spend your maximum time. અર્થાત તમે જે 5 વ્યક્તિ જોડે તમારો મહત્તમ સમય પસાર કરો છો એનું એવરેજ વ્યક્તિત્વ તમે પ્રાપ્ત કરો છો. તો આવો આપણે બધા લીડર અલગ અલગ ફિલ્ડમાંથી આપણા લીડર સાથે મળીને રાજકોટમાં આવેલી અલગ અલગ બ્રાન્ડને બહુ નેશનલ અને ગ્લોબલ ઉપર આપણે બ્રાન્ડને પ્રેઝન્ટ કરીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેન્ડેડ ઓવર ટુ દિશિત પોબારુ. Good evening. My name is Dishit Pobaru and I'm 28 years young. My excuse is that I'm young, and because I'm young, I'm eager to try new things, I'm eager to innovate, I'm also eager to fail. And with Corporate Connections, I have this superb opportunity to get connected with and get inspired by people who have tried and tried and failed and then succeeded. And the beauty is that they've kept this success ongoing for several years now. So, what changed? What made them successful? How did they become successful? Did it happen overnight? It cannot be. Such a success cannot come overnight. What is the story behind their success? Corporate Connections offers me a direct access to that story. And I believe that if I can in some way connect the dots of my story through the learnings of these stories, then it would be a priceless experience at CC. And I'm looking forward to it, and I cannot wait to get started. Thank you so much. The energy that he is looking for, and that is the reason why we have nominated him for the forum chair, because forum happens to be the global platform where he would be learning the forum manuals and workshop, and then he would be decoding it in a language of a Gujarati businessman. So he would be the right bridge between the global team and the leaders from the city. And we are glad that he is leading a forum chair. And now to the experience chair. Yes, Viral bhai. Good evening. I'm Viral. Not much of a good public speaker, so I'll keep it short. So, as extraordinary experience is a part of the core value of CC, અમે એવું પ્લાન કરશું કે બધી જ મિટિંગ્સ જે રહેશે આપણી એ એકદમ જ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહે, a good destination, a good vibe and a overall good experience for everyone. In addition, આપણે જેમ ગ્લોબલ કન્વેન્શનનો તમે એક વિડીયો જોયો એવી રીતના આપણે લોકલ CC કમ્યુનિટીનું બી એક કન્વેન્શન રાખશું કે ક્યાંય લોકલી આપણે એક સારો એક્સપિરિયન્સ રહે વિથ ફેમિલી એન્ડ વિથ અધર CC ચેપ્ટર્સ એઝ વેલ. Plus, international to convention ek research, so that also will be a part of our experience. And now over to the strategy chair. He જાજી બધી strategy નહીં share કરે કારણ કે it is part of the strategy. પણ થોડીક તો કરશે જ રૂમ સાથે. Yes, good evening all.
જેમ પ્રકાશભાઈએ કીધું સ્ટ્રેટેજી, કારણ કે રણનીતિ આપણે કહીએ તો એ બહુ મહત્ત્વની છે. તો આ જ બધા મેમ્બરમાંથી એ જે પોટેન્શિયલ રાઈટ જગ્યાએ ને રાઈટ પાસ થાય એ માટે આખું ગોઠવશું. અને બીજું કે આ ચેપ્ટરનો બેનિફિટ એ જ છે કે જે 30 વર્ષમાં કામ થતું હોય એ 3 વર્ષમાં થઈ જશે, કારણ કે આટલો એક્સપિરિયન્સ છે એટલા માટે. થેન્ક યુ ઓલ. And now to our mentors. ગુડ ઇવનિંગ. પેલા તો મારો અવાજ જ મોટો એટલે કાંઈ જરૂર નહીં પડે. પ્લીઝ. ગુડ ઇવનિંગ બધાને. ખાસ તો મુકેશભાઈને અને મારા મહેમાનો આવ્યા બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ. અને તમે બધાને મળીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. હવે પ્રકાશભાઈ જે નવું કન્સેપ્ટ લઈ આવ્યા છે એ ખરેખર આપણા સૌરાષ્ટ્ર માટે અને સ્પેસિફિકલી રાજકોટ માટે બહુ બેસ્ટ છે. આના મેમ્બરો જેટલા મેક્ઝિમમ થશો અને પછી સાથે ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનલ રાખશો, બિઝનેસને શેર કરશો, તો આપણે સૌરાષ્ટ્રનું અત્યારે એકચ્યુઅલી રાજકોટનું નામ તો એવડું મોટું છે ઇન વર્લ્ડ વાઇડ, પણ આપણે એવું હજી કરવું છે કે બોમ્બેવાળાને પાછળ રાખી દેવા છે. વાહ. એટલે એના માટે આપણે આ કોર્પોરેટ કનેક્શન જે મેમ્બર થઈએ અને બધા એકબીજાને શેર કરીએ અને એકબીજાને હેલ્પ કરીએ. વી આર ફેમિલી એકચ્યુઅલી. તો એનું કારણ છે કે કોઈ પણ બિઝનેસ એકબીજાને શેર કરીએ તો નાના મોટા વીક પોઈન્ટ એકબીજાને હોય તો એ ક્લિયરિટી થાય ને આપણે આગળ વધી શકીએ. ને નવી જનરેશન એટલી બધી ટેલેન્ટ છે, ભણીને બધા આવે છે. અમે તો ભણેલા નથી પણ અમે ગણેલા છીએ, એટલે તમને ગાઈડ કરી શકીએ નવી જનરેશનને કે અમે જો સ્ટ્રગલ કર્યું છે, ક્યાં ક્યાં અમને પ્રોબ્લેમ આવ્યો એ સપોર્ટ કરી શકીએ એમ છીએ. તો તમને જે કાંઈ પણ એક્સપિરિયન્સ જોતો હોય તો અમારી સાથે શેર કરી શકો છો અને અમે તમને ગાઈડ કરી શકશું અને સપોર્ટ એ કરી શકશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so much. And now, as we are saying, like our leadership team is on a mission, and that mission is 1, 2, 3, 4, 5. So they are on mission 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? So may I request mission 1? Mission 1 is help each leaders to create one national brand from current business. To be accountable to one another for developing 2 skills in a year. બે માસ્ટરી એક વર્ષની અંદર. To align, accelerate and scale 3 business ideas for exponential growth in our businesses. એટલે એક લીડર મિનિમમ 3 આઈડિયાને સ્કેલ કરે તો એ 15 જણા કે 25 જણા હોય તો કેટલા આઈડિયાને સ્કેલ કરી શકે? રાજકોટને કેલ્ક્યુલેશન સમજાવવાની તો જરૂરિયાત જ નથી. To bring 4 most resourceful leaders in chapter meeting to form meaningful relationship and to experience business opportunities. એટલે લીડર્સ કેન હેલ્પ અનધર લીડર, તો એવા રાઈટ લીડરને રૂમની અંદર ઇન્વાઇટ કરવા અને એમની સાથે એક મિનિંગફુલ રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરવા. એવા મિનિમમ એક મેમ્બર 4 લીડર્સની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ હશે. એન્ડ ધ ફિફ્થ વન, to discover 5 strategic connections for each leader to transform their leadership and business for greater impact and for profitability, greater profitability. Thank you so much for sharing this mission. And now, as promised, learning from the leaders. So I request our guests to share their experience. So first I request LG to please take your seat. Parakramsinh Jadeja, લીડિંગ જ્યોતિ સીએનસી, કે જેમની સ્ટોરી અક્રોસ ધ ગ્લોબ ક્યાંક જોયેલી છે. આપણે ઇન્ડિયામાં કોઈ કંપનીને આપણે એક્વાયર કરતા હોય, જ્યારે એમને ફોરેનની કંપનીને બિંગ ઇન્ડિયન કંપની ક્યાંક ને ક્યાંક એક્વાયર કરેલા છે. વેન ઇટ કમ્સ ટુ ઇનોવેશન ઓર મે બી ધી ઓટોમેશન, હી ઇઝ ધ લીડર હુ ઇઝ લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ. સો ઓવર ટુ યુ, સ્ટેજ ઇઝ યોર્સ. ગુડ ઇવનિંગ ટુ એવરીવન. એટલે CC1માં હરીશભાઈ છે જે એમને પહેલું કહેવાનું મન એમ થાય છે કે એઝ એ યુ આર અ ગુડ લીડર, વી વુડ લાઈક ટુ લર્ન ફ્રોમ યુ દેર. ઓકે, મારી જર્નીની 2 મિનિટમાં વાત કરું તમને કે ભાઈ આઈ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન રાજકોટ, studied up to the school. Yes. Left education due to the sports. Yes. And entered into a engineering field. Yeah, generally in our community, in our area, people don't do the business there. એટલે એક નવી જર્ની કહેવાય કે એમાં તે એન્જિનિયરિંગ એરિયામાં છે. I enjoyed a lot every day in this journey.
And from the day I started my company called as a Jyoti CNC Automation. Today we are in presence of 4 countries. We have 4 companies in a different area: India, France, Germany and Canada. 4 જગ્યાએ અમારી કંપની છે. And we manufactured the machines that I usually say to all the people is the most creative business we are into. Let's say your day starts with the first directly or indirectly our presence into, let's say first you use a toothbrush. So that toothbrush is made, the dies are being made on my machines, that basically. So the journey starts there. And we just saw the rocket. Okay, so that all rocket manufacturers, let's say ISRO and all our customers, and we make machines to manufacture all the parts of that. So that's the about our company. We have close to 2,000 people are working in Rajkot, and France, Germany and all. And yes, as in this journey we love to make our life through the sports, arts and culture, and live to be life as a sportsman persons like that. So that's the message I love to tell you everybody, that don't miss any sports, single sports from your life. એક પણ દિવસ એવો કોઈ મુકતા નહીં કે તમે કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગેમની અંદર પાર્ટ ન લઈ શકો. Not a mind game, I'm not about telling you that basically. That's it. I'm in a short, I'm sharing this my journey. If you have any questions, then we will talk into that area there. Thank you everyone there. We have time over the dinner also, where we will have more interactions with you. Thank you for sharing your journey. I invite Mukesh Bhai Seth, leader from the real estate industries, who has set various benchmarks in the particular industries, inspirations to many. આપની જે લીડરશિપ જર્ની છે અને હવે જે બધા લીડર્સ નવી જર્ની સ્ટાર્ટ કરવા રહ્યા છે એમના માટે થઈને પ્લીઝ. Good evening everyone. Thank you Harish Bhai for uniting us, me and Parakram Singh. રાજકોટ અમેરિકા જેવું જ છે. માઇગ્રન્ટ ખૂબ જ છે અને મોટાભાગના સક્સેસફુલ લોકો માઇગ્રન્ટ જ છે. હું ગોંડલથી જ આવ્યો છું, એનું થોડું ગૌરવ પણ છે, ગોંડલથી આવ્યો છું. અને રાજકોટે ખરેખર ખૂબ જ સારો પ્રોગ્રેસ કર્યો છે. એમાં આપણા બધા લોકોનું હાર્ડવર્ક, ડેડિકેશન અને કોઠાસૂઝ છે. મારી જર્નીની વાત કરું તો મેં તો એવું નાનપણથી જ નક્કી કરેલું હતું કે નિશાન ચૂક માફ છે પણ નીચું નિશાન નથી રાખવું એમ. એટલે કાયમ કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની વાત જ્યારે આવી, અમારે ફેમિલીની અંદર ડિસિઝન અમે લીધો હોય, ઇમ્પિરિયલ પેલેસ હોટલ બનાવવાની હોય, સારા પ્રોજેક્ટ બનાવવાના હોય, તો એ સૌરાષ્ટ્રમાં યુનિક હોય કે ગુજરાતમાં યુનિક હોય, એના માટે અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. તમને બધાને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે નીચું નિશાન કોઈ તાકતા નહીં, ભલે નિશાન ચૂક થઈ જાય, એકવાર બે વાર. લાઈફની અંદર અમે લોકોએ નિયમ રાખ્યો છે કે ક્યાંય ફેલ જઈએ તો ડબલ મહેનત કરવાની, પાછું ફેલ્યોર આવે તો એનાથી ડબલ મહેનત કરવાની, અને એના પછી ફેલ્યોર આવે તો પાછી ડબલ મહેનત જ કરવાની. એમ ક્યારેય નિરાશ થવાની જરૂર નથી. અને રાજકોટ ખૂબ ઓપોર્ચ્યુનિટીથી ભરપૂર જ છે. હવે જ્યારે ગ્લોબલ કનેક્શનમાં આવે છે અને આટલા બધા લોકો જ્યારે જોડાવ છો ત્યારે આ બધું મલ્ટીપ્લાય થવાનું છે અને ખૂબ જ બેનિફિટ મળશે. આ પ્રકારનું વિઝન રાખી અને રાજકોટ આમાં જોડાયાનો આનંદ અને ગૌરવ છે. તમને બધાને ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you Mukesh Bhai for those inspirational words. And now we wait for the man, the national director, who was about to come in person, but due to some unavoidable circumstances, he was not there with us offline, but definitely he is there online. Hi Yash, welcome to Corporate Connections Rajkot. Are you there, man? The room is waiting to hear you. And Prakash, all I can say today, by the way, am I with all of you? Prakash, can you hear me? Yes, audible. Can we have yes on full before I say anything else, I heard the leadership team, I saw that launch, and
I am so sorry that I'm not with you because today I missed out on something epic. So my name is Yash Vasant, and as the founder and national director of Corporate Connections in India, I want to tell all of us and to everyone at Rajkot, if you can join me in celebrating, I think, what is history, because our launch akhi duniya ma aaj sudhi nathi thayelo. So to Prakash, to Savan, to Yash, to Kashyap, and the entire team at CC Rajkot, congratulations, guys. Absolutely incredible. This is crazy, crazy. And crazy, you know why? Because એક સમય એકવાર એક સ્કલ્પ્ટર હતો અને એક મૂર્તિ બનાવતો હતો. એક ભાઈ ચાલતા ચાલતા એની બાજુમાં ગયા અને એને જોયું કે એની બાજુમાં એક મૂર્તિ પડી હતી, એવી ને એવી એ બીજી મૂર્તિ બનાવતો હતો. તો પેલા ભાઈએ સ્કલ્પ્ટરને પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ આ ફરી એની એ મૂર્તિ બનાવે છે? તો કે ના, પેલી મૂર્તિમાં નાકમાં થોડો એક આમ ડાઘો લાગે, એક તિરાલ પડી ગઈ હતી. There was a little hairline fracture in the nose of that sculpture. તો પેલા કીધું અચ્છા ઓકે એટલે બીજું બનાવે છે કે હા. તો એ મૂર્તિ ક્યાં જવાની હતી? તો કે ત્યાં 40 ફૂટ ઉપર કેથીડ્રલના ટોપ ઉપર, 40 ફૂટ ઉપર. લોકો કે 40 ફૂટ ઉપર કોઈને ખબર નથી પડવાની કે આ નાકમાં આટલી નાની તિરાડ પડી છે. So the sculptor looks at the guy and says, boss, મને તો ખબર છે, મને તો ખબર છે કે આમાં થોડી તિરાડ છે. And that's not acceptable. And I think આજે corporate connections ની બધી core values, everything that we see at Corporate Connections, everything we stand for at Corporate Connections is about excellence. And Prakash, Savan, Yash, everyone involved in the team, we have 100% shown that we stand for excellence. The leadership team, and I heard them speak, and Viral, I disagree. You're not a bad public speaker. You're an awesome public speaker. And jetlu bada bolya, it shows that we stand for excellence and excellence alone. And I think તમે agree કરશો, હું પોરબંદરનો છું. My great grandfather, પપ્પા બધા પોરબંદરના. અને રાજકોટ જેટલી વાર આવું છું એટલી વાર I realize that રાજકોટમાં in general excellence is not an option. Excel કરવું કે ના કરવું is not the question. Excel તો કરવાનું જ છે, કઈ રીતે કરીશું is the only question that people discuss. And as we build this journey, and as we kind of come to Rajkot, Ajay, since it is the launch, I wanted to talk to you about a few things that I think build corporate connections. And તમને corporate connections શું છે એ તો તમે આજે જોયું, પણ corporate connections કેમ છે એ મારે તમને share કરવું. And a quick question to all of us, because life માં આગળ આવતા આવતા ધંધો કરતા કરતા ઘણી વસ્તુ realize કરી. And I appreciated our president, Dr. Saib, જેમણે એક વાત કરી જે મને મને ટચ થઈ. It was about તમે કેટલા લોકોને actually trust કરીને એક તમારી અંદરની કોઈ need છે કે કોઈ want છે તમે share કરી શકો છો. Because corporate connections કેમ છે એની story બહુ સરસ છે. And I want to kind of just tell you the 3 reasons why I think corporate connections આખી દુનિયાને crazy કરી દેશે. And the first one is this. is કે આપણે બધા આપણા બધા બિઝનેસમાં each one of us, if આજે જો તમે આ મીટિંગમાં આવ્યા છો ને તમને બોલાવ્યા છે તો 100% you are successful beyond people's wildest dreams. What you have achieved, other people only dream of. And even when you've achieved this, something funny happens. And I think beliefs are like viruses. They feed on results. And one of the things that we feed on in our beliefs is, હું કોક પાસે કંઈક માંગીશ, that means કે મારી પાસે નથી, અને મારી પાસે નથી તો હું કોક કરતા ઓછો છું કે નાનો છું, એટલે હું માંગી જ નહીં શકું. And I think corporate connections is nothing but a safe place for people like you and me to ask. That's it. Because game ke na game, I think the saddest thing in the world is the richest man in the graveyard. સૌથી દુઃખી વાત એ છે કે સૌથી પૈસાવાળો જમીનની અંદર ગડાયેલો. Because the second thing corporate connections is for me is a reminder. Is a reminder to do the things that I did not do because life happened. એટલે તમને એક સવાલ પૂછું જો એકદમ ક્લિયર હોય તો, how many of us, આપણે કામમાં તો બધું જોરદાર કરીએ છીએ, but we feel like પેલી થોડી એવી activities હતી જેમાં મજા આવતી હતી ને કરવી હતી પણ આપણે કરતા નથી because કામ આવી જાય છે. How many of us feel that? Anyone? Yeah? Yes, you feel that? I feel you. And the truth, right? Thanks, Pritesh, or whoever, Savan, you believe that? It's crazy. But the reality of the matter is all of us go through that. Because
ગમે કે ના ગમે, રાઈટ? we love our work so much અને આપણે બધા 8 10 12 કલાક કામ કરીએ છીએ, we forget. પણ sometimes લાઈફમાં એક ફ્રેન્ડ આવે છે કે ચલ ને યાર થોડું હજી ભાગ, ચલ સવારના ઉઠને, ચલ આપણે જઈએ, ચલ પેલું વેકેશન લેવું જ છે. હા, so many of us આપણે છેલ્લા વેકેશન પર એટલે ગયા કેમ કે કોક આપણી પાછળ પડી ગયું હતું કે તું વેકેશન ઉપર આવ ને અને આપણે ગયા અને આપણને બહુ જ મજા આવી. Because sometimes you surround yourself with people who push you just a little bit to inch forward, to do the things we love. And I think Corporate Connections is a reminder of all of the things you wanted to do but could not do. Because એક સવાલ બધાને, કેમ કે મારી લાઈફમાં Corporate Connections આવ્યું આ એક સવાલ ઉપરથી, how many of you in this room, આપણામાંથી કેટલા લોકોને આપણું નેટવર્ક વધારવું છે? Hands? Anyone? I don't know, Savan, really? I don't know. બીજા બધા આ તું પણ ના કર્યો. Because હું જ્યારે બેઠો દર શનિવારે મારી ઓફિસમાં સરફ રૂફટોપ છે, હું ત્યાં જઈને બેસીને વિચારું કે ભાઈ હું શું કરી રહ્યો છું, કેમ કરી રહ્યો છું અને બરાબર કરી રહ્યો છું કે નહીં. અને આટલી બધી કંપનીઓ ચલાવતા ઘણા બધા સવાલો આવતા હોય. And I ask myself this question કે મારે મારું નેટવર્ક વધારવું છે? And the answer was no. મારે મારું નેટવર્ક ઘટાડવું છે. મારે 5000 માણસ લાઈફમાં જોતા જ નથી, મારે એટલા 50 જ માણસ જોઈએ છે જેની સાથે કોઈક ડીપ રિલેશનશિપ હોય અને બસ એ 50 સાથે જ રહેવું છે. How many of you agree that હવે આપણી લાઈફમાં we don't want a lot of relationships, but we want few relationships that actually matter? How many of us agree with that? Anyone? Yeah? This is it. Because if you wanted to grow your network, તમે આ રૂમમાં ના હોય. But if you wanted to deepen your network, આપણે આ રૂમમાં છીએ. હું પણ સૌરાષ્ટ્રમાં છું, આપણે બધા સૌરાષ્ટ્રમાં છે અને સૌરાષ્ટ્રમાં એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે નેટવર્કિંગ નેચરલ વસ્તુ છે આપણા માટે. બધા સારી વાતો કરશે, બધા એકબીજાને ઓળખશે, બધા એકબીજાના ભાઈ બહેન કાકા મામા જ છે. રાજકોટમાં તો વિજયભાઈ રૂપાણી પણ બધાના કાકા જ છે. And when you really understand how people in Saurashtra think, આપણે બધા ભાઈ ભાઈ, બધા નેટવર્કિંગ ખરા, but at the end of the day જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે 5 10 15 માણસ જ ઊભા છે અને મારે એટલા જ જોતા હતા. And hence we started Corporate Connections, because if you ask me કે યશ આ બધું બરાબર Corporate Connections છે શું? Well, Corporate Connections એક ફિલ્ટર છે જે ખાલી માણસને એના પૈસા ઉપરથી ફિલ્ટર નથી કરતો. પૈસા તો છે, ઓકે, પણ એ માણસને એના એટીટ્યુડ ઉપર, એના એમ્બિશન ઉપર, એના થોટ પ્રોસેસ, કલ્ચર, વેલ્યુઝ અને પ્રિન્સિપલ્સ ઉપર ફિલ્ટર કરે. And when you are able to put yourself in a room where principles align, where values align, man, life is beautiful. And I am just so proud and happy to see the leadership team. I saw Dr. and Viral and whoever was on the LT kind of stand up, Jaideep and team. And all of the members, મને લાવો મળવાનો એક અઠવાડિયા પહેલા, is આપણી values align થઈ છે એટલે આટલો beautiful event બન્યો છે. અને જ્યારે values align થઈ છે ત્યારે over the next 1 year, 5 years, 10 years, આપણે ખાલી એકબીજા ઉપર ઇમ્પેક્ટ નહીં કરીએ, પણ જે વ્યક્તિ Corporate Connectionsમાં છે કે નથી પણ આપણા આખા એન્વાયરમેન્ટ, લોકલ એન્ડ ગ્લોબલ એન્વાયરમેન્ટ્સને આપણે બહુ ડીપ રીતે ઇમ્પેક્ટ કરીશું. And this is what I am proud of. And this is what I'm looking forward to. And finally, all I want to say is, અત્યારે તો બેટિંગ ચાલુ થઈ. So many of you in the audience, they સમજ્યા, હજી થોડા સવાલો પૂછશો અને some of you will apply, ચેપ્ટરની સાથે વાતો કરશો and બીજા લોકો Corporate Connectionsમાં જોડાશે. પણ આ કોઈ સંગઠન નથી. Corporate Connections is not a place to go કે ચલ આજે CC માં જતા આવીએ. Because આપણે દુનિયાની absolutely world's premier business network છે, where Corporate Connections માં જવું નથી. and members, હવે તમારી સાથે વાત કરું છું, Corporate Connections ને વાપરવું છે. Because Corporate Connections એક જીમ છે અને જીમમાં ખાલી આંટો મારવાથી સિક્સ પેક તો આવવાનો નથી, પણ જો જીમને વાપર્યું તો ખતરનાક બોડી બનવાની છે. And I see a lot of us in the audience being as fit as they are કે Corporate Connections ખાલી ફરવા નથી ગયા, Corporate Connections ને વાપર્યું છે. And if we are able to use it well, we will not only grow as business people,
but we will grow as a family and we will grow as individuals and human beings. Because I don't think CC is about getting something. I think CC is about becoming something. ખાલી લેવા માટે કઈ છે નહીં, પણ એ લેતા લેતા શું બની જાય છે માણસ, એના માટે CC છે. And I want to thank you, congratulate you, and say sorry once again that I'm not with you. I'm supposed to travel tonight, એટલે હું ના આવી શક્યો. But next time, Rajkot, I look forward to being with all of you. Guests, I'm sorry તમને personally મળી ના શક્યો. Next time, hopefully તમે રૂમમાં હશો and I will be able to see you in person. ક્યારે અમદાવાદ આવો તો please મળજો. And congratulations, Prakash and team, once again. This is absolutely incredible. Congratulations to the chapter, and thank you very much for your time, guests, and thank you for listening to me. Thank you, everyone. Prakash, back to you. Thank you, Yash. My pleasure, man. He is a man with a magnet. Whenever he goes, there is a different kind of an energy that we have felt. Though it was an online, then also we have feel a little bit. So we will miss you. Prakash, just a little bit. હું સમજી ગયો તારી વાત. So now, again, our commitment of 3 months is yes pending. Is done. I will be back in Rajkot, promise. So yes, now we want to have some quick conversations or the breakout sessions for our guests. Okay. Where let us team up because some of the guests may want to share some of their experiences and how Corporate Connections is going to add value to their table. If we can have some practical kind of an activities with them, so that it will give them the feel, and we all are eager to initiate it. So can you suggest some of the activities where we can have the feel of Corporate Connections on the table? So Prakash, if I understand correct, ek vastu which I think I have seen people do around the world. But ek sawal, if camera person, okay, good. So બધા જેટલા પણ audience માં છે, one quick question. Can we agree to this that આપણી લાઈફમાં ક્યારેક એકદમ randomly કોક random માણસ આવ્યું અને એ random માણસ સાથે relationship બની અને એ relationship ના લીધે આપણા ધંધાને કે આપણી personal life ઉપર બહુ જ huge impact પડ્યો? આવું આપણી બધાની લાઈફમાં થયેલું છે guys, yes or no? Yes or no? Everyone. And કોઈ planning નતું. 6th standard માં ટીચરે પૂછ્યું કે શું બનવા માંગો છો, ત્યારે તો આપણે બધા astronaut અને pilot અને actor જ બનવા માંગતા હતા અને cricketer. Life happened because of some people that came into our lives. And Prakash, I suggest what we should do is all of us on our tables. Corporate Connections na basically khali 3 જ offering છે. બહુ fancy વસ્તુ કઈ છે નહીં. Because being simple, I think, is the most difficult thing. And Corporate Connections ની 3 offerings એ છે. Offering number 1, આપણે વર્ષમાં 20 વાર મળીએ છે. So આજે જે આપણે રાજકોટનું ચેપ્ટર જોયું હોય CC રાજકોટ 1, કોઈ પણ હિસાબે વર્ષમાં 20 વાર જમવા સાંજના મળશે. Great. Second offering is something called the forums. એની આપણે વાત કરીશું આજે, એટલે જ આપણે આ રૂમને સ્પ્લિટ કરીશું. But the forums are, આજે મુકેશ અંબાણી ફોરમમાં છે, બરાક ઓબામા ફોરમમાં છે. There is a reason why the greatest people in the world are in forums, because forum એક એવી જગ્યા છે જે તમે એક 5, 7, 10 જણા સાથે એટલા ક્લોઝ થઈને વાત કરી શકો છો જેનાથી રિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. કોઈ છુપાવેલી વાત નથી. NDA સાઇન છે, ધંધો હોય કે પર્સનલ લાઈફ હોય, is to be discussed there. અને આજે આપણે જોઈશું. અને the third is ઘણી મજા આવે છે. We have a lot of fun. આટલા બધા events, આટલી બધી activities, all kinds of things that happen that Viral is going to plan for this chapter and we plan for the rest of the country. So what I suggest we do is થોડો forum નો experience લેવા. આપણા બધાના tables ઉપર we split up, 1 member and maybe 4 or 5 guests, however Prakash suggests. And a table ઉપર આપણે બધા એક જ story share કરીએ, where આપણી લાઈફમાં ક્યારેક at whatever point in our business life or personal life, એક વ્યક્તિ કે એક relationship એવું enter થયું જેનાથી આપણને exponential growth મળે. એક વ્યક્તિ કે એક relationship એવી enter થઈ જેનાથી આપણને exponential growth મળ્યો, એની story share કરીએ. And while sharing that story, આપણે કોણ છીએ એનું પણ introduction કરીએ. So at least a table એકબીજાને genuinely ઓળખી શકે. Because એક વસ્તુ જે તોડવાની, હું અત્યારે અમદાવાદમાં છું, પણ જેટલા પણ ગામમાં ફર્યો, બધા ગામમાં બધાને એવું જ લાગે કે મારું ગામ તો બહુ નાનું છે, હું બધાને ઓળખું. સ્પેશિયલી આપણા જેવા લોકો નામથી ભલે કદાચ ઓળખતા પણ હોઈશું, પણ actually તમારી બાજુમાં કોણ બેઠું છે, I promise you તમે નથી ઓળખતા.
એ માણસની લાઈફ સ્ટોરી શું છે, કે આજે કઈ રીતે ક્યાં પહોંચ્યો ને કેમ પહોંચ્યો ને એના વિચાર શું છે આપણે નથી ઓળખતા. And maybe in this process, right, Savan? Maybe in this process, thoda kunda utri sakiશું. So again, the question, Prakash, I suggest is which one ek story evi ko where a relationship really led to exponential growth for you or your business. Discuss it amongst each other, and it thai jaye na pachi one person from the table, maybe the member, can share one of the best stories that they heard from the evening. Can we do that? Done. Okay. So, on each table, we are given one white paper to write down your story. એવું એક રેન્ડમ કનેક્શન્સ કે જે દરેકની લાઈફની અંદર ઘણા બધા આવા કંઈક ને કંઈક રેન્ડમ સ્ટોરી થયેલી હશે, એવી એક ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટોરી લેટ અસ શેર અમોંગ યોર ટેબલ, કે જે એક કનેક્શન્સને કારણે થઈને, એ એક મુલાકાતને કારણે થઈને, એ એક ઇન્સિડન્ટ્સને કારણે થઈને લાઈફ છે એ સડનલી ક્યાંક ને ક્યાંક પહોંચી ગયેલી. બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક એ વસ્તુનો અનુભવ થયેલો જ હશે. પણ પ્રકાશ, યા આવું સમજાવું તો એક વસ્તુ છે, પણ મારા હિસાબે સ્ટોરી પહેલા તારે કહેવી જોઈએ. Oh, so let me share my story of the connections, how a connections can change the life. Mike, let me share that story, that how we got connected. So that would be the best story. Sure. So it was the, I think 2017, 2016-17 when I was curious about the networking, and then BNI was not there in Rajkot. So I met Yash Vasant over there, like what BNI is all about, and I went Ahmedabad and explore, and then we came into connections, and then he was about to form a chapter of BNI, and I still remember like it was early in the morning and I reached there by on time, and then he appreciated, man, like if you can travel from Rajkot to here for just to experience what the networking is all about, then I said yes, I'm more curious to know the neuroscience of the networking, and he is the man who knows the the neuroscience of the networking. When I met him, then I realized like somewhere in the life we want to do business together. Then we have explored some of the opportunities in terms of BNI also, or maybe in terms of another. Then he said, I'll keep you in touch. We had some WhatsApp communications and email communications. Then we have a couple of meetings. 2018 also we had some meeting, and then he brought Corporate Connections to India. And then I saw the post, and then I said, curiously asked, man, what is this? He said, this is something where we can initiate our journey. And I was more curious. And this is how we got connected. And on the last year, March 2020, so when he brought Corporate Connections in 2020, I think I attended first chapter meeting of Corporate Connection Ahmedabad. Right, and then I feel the energy in the room. આ વસ્તુની રાજકોટને ક્યાંક જરૂરિયાત છે જ. આ વસ્તુને હું રાજકોટ લઈ જવા માંગુ છું. એમાં આપણે શું કામ કરી શકીએ કે વેઇટ ફોર ધ ટાઈમ, આઈ લેટ યુ નો વેન વુડ બી ધ રાઇટ ટાઈમ. અને એ કનેક્શન્સને કારણે આજે કોર્પોરેટ કનેક્શન્સનો રાજકોટ ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યું છે. અને ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ. આ કનેક્શન્સ ક્યાં સુધી લઈ જશે? અપ ટુ ધ ગ્લોબલ કમ્યુનિટી. ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ મી એઝ અ પર્સન, for my business, for the leadership community of Rajkot, definitely it is going to transform. So one connections can transform personal and professional life. This is my story. Awesome, man. Prakash, I didn't know you were going to choose this one, but I like it. Awesome. So same way, let us have a story from the table. Okay, એવી કોઈ એક ઇન્સિડન્સ જે બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક આવું કોઈ કનેક્શન્સ થયેલું હશે. So let us discuss it within the table. જે ટેબલ ઉપર બે ચાર લોકો હોય તો ત્યાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ક્લબ કરી દઈએ. We can club 2 tables together to have more number of participants. Can you do that? Let's begin, and please wait for 3 to 5 minutes. We are cooking the stories. So breakouts on, and બધા એમના tables પર આવી, and we are good to go. Okay. Yes. અને દરેક ટેબલ ઉપર આપણા ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સ છે જ, તો they will pick one of the best stories, and then we will share it with the room. Prakash, just a note, remember, story જેટલી ટૂંકી એટલી સારી. Yes, man. Story જેટલી ટૂંકી એટલી સારી. I'm not able to hear it properly. The shorter the story, the more powerful the story. Shorter the story, powerful the story. Yes. આ ટેબલ ઉપર તમે આવી જાઓ, સાવનભાઈ એમની સાથે લઈને.
please join on this table. વત્સલભાઈ તમે આગળના ટેબલ ઉપર બધાની સાથે આવી જાઓ. કેન હેવ અ સ્ટ્રોંગર સ્ટોરી. કોણ શરૂઆત કરશે? So we have some of the story been ready and some stories still in process. So one by one एक टेबल से start करें. Can I have the mic please? Let's begin from first table. What's your story? Please sir. Yeah.
મિસ્ટર સીડી પટેલ એ મોરબીથી છે અને એમનું નેપચ્યુન કરીને હતું ટ્રેડિંગ અને અત્યારે ફેક્ટ કંપની કરીને ફેક્ટ ટ્રેડિંગ કરીને છે. એમનું 350 CRનું ટર્નઓવર છે મોરબીમાં. એમની એક સ્ટોરી છે, હું એમને જ આપીશ. એ સ્ટોરી આપણી સાથે શેર કરશે કે આ બિઝનેસમાં એ કઈ રીતને એન્ટર થયા ઓવર ધ નાઇટ એક પર્સનને એમના લાઈફમાં આવવાથી. મારો ખાલી જોબ હતી અને એક CGCR કરીને ગવર્મેન્ટની લેબોરેટરી છે, સેન્ટર ગ્લાસ એન્ડ સિરામિક રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હું મોરબીનો એક પ્રોબ્લેમ હતો ટાઇલ્સનો, એને સોલ્વ કરાવવા માટે ત્યાં ગયો હતો. ત્યાંથી મને ડૉક્ટર KN મહેતી સાહેબ અને RM સવસાણી એ બે મને સજેસ્ટ કર્યું કે તમે મોરબીના ડેવલપમેન્ટ માટેની એક એક્ટિવિટી ગવર્મેન્ટ કરે છે, એ જે ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ, એ મોરબીનું જે સિરામિક ક્લસ્ટર છે એ ડેવલપ થાય એના માટેની એક્ટિવિટી કરવાની, અને એ જે ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ એજન્ટ તરીકે તમે આમાં જોબ કરો. એ જોબથી મને બધા ઇન્ડસ્ટ્રી સાથેનો કનેક્શન મળ્યું અને જેને લઈને મેં મારો ટ્રેડિંગનો બિઝનેસ સાઈડમાં ચાલુ કર્યો, જે મારો બિઝનેસ આજે 350 કરોડનો અત્યારે એચીવ કરી ગયો છે આ વર્ષે. વાહ. એક વસ્તુ હજી કીધી નથી એમણે કે એ જોબ માટે જે આ પ્રોબ્લેમ લઈને ગયા હતા ને ત્યારે આ જોબ માટેની એપોઇન્ટમેન્ટ થઈ ચૂકેલી હતી, એને ખાલી લેટર ડિલિવર નહોતો થયો. ઓવરનાઇટ એ ચેન્જ થઈને ખાલી એ પર્સન મોરબીના હતા એટલે એમને આ જોબ ઓફર થઈ. ઓવરનાઇટમાં એ જોબ લેટર ચેન્જ થયો અને આજે સીડી પટેલ આપણી સાથે અહીંયા છે એ ખાલી ઓવરનાઇટના જોબ ચેન્જ લેટરના કારણે. થેન્ક યુ. Great story. Now to begin with, there are many captains who will share one. The man. Yes, you can share their story also. One best from your table. I'll try to summarize it faster. Yes, please. Simplest way, all stories. Yeah. So, quick one, 30 seconds. Sir was in an event on the dinner queue and he was talking in line to something. Okay, so I'm skipping it. Quick story. I was on a journey from Delhi to Lahore. I was one of the representative as one of the 120 SARC youth leaders, 2012. And there was a guy I met named Anurag Malu. It was a bus conversation. We were in the summit together. Didn't talk much there, basic conversations. But then I got reconnected in 2016, where somebody was organizing an event and he was the decision maker. And then I said that, hi, I know this man. I met him in Pakistan. And then we got involved. We did a lot of things. Then I became a facilitator with that organization. Traveled to 18 different cities, met a lot of startup ecosystem players over the period of last 6 years. And because he was working with Techstars, I became one of the epic ecosystem leader on behalf of Techstars for startup ecosystem development. So one random bus exchange conversation took me through a very longer journey along with it. So that's what the random story is about, the connections. Thank you very much, man. Yes, Brigu bhai, can we have a story? Hi, myself Brugu Mehta. બેઝિકલી બધા અહીંયા બિઝનેસવાળા છે એટલે બધા પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મહારથી છે. હું થોડીક મારી પર્સનલ વાત કરીશ. મેં આમની સાથે પ્રકાશભાઈ સાથે વાત કરી કે અમે બધા વોકિંગ ને સાયકલિંગ કરવાવાળા. તો 4 વર્ષ પહેલાં ચાલુ સાયકલિંગ એક નાના માવા મોઇન રોડ ઉપર 2-3-4 મિત્રો અજાણ્યા હતા. ખાલી સાયકલિંગ એ કોમન ઇન્ટરેસ્ટ હતો અને ભેગા થઈ અને વાતચીત થઈ, ચલો કાલથી સાથે રાઈડ કરીએ. બાપુ પરાક્રમભાઈ, ખાલી નાની એવી ચર્ચા થઈ, બધા સાથે રાઈડ કરીએ. એટલે ફ્રોમ નેક્સ્ટ ડે ઓનવર્ડ્સ અમે 30-40 કિલોમીટર સાથે રાઈડ કરવાનું નક્કી કર્યું. સો અમિતભાઈ ત્રાંબડિયા વન ઓફ ધેમ, શ્યામલ ગ્રુપ, દેન હિતેશભાઈ છે, આ અમારા સમીર કાલરિયા રેગ્યુલર સાયકલ રાઈડ કરતા હતા. ઓલ ઓફ એ સડન અમને કોઈને બાઇકની કોઈ ટેવ નહીં. અચાનક જ નક્કી કર્યું કે ભાઈ લેટ સ્ટાર્ટ રાઇડિંગ, વાય નોટ. સર, યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો, તમારા જેટલા કારના શોખીન અમે નથી. બાપુનો એક છૂપો શોખ છે કાર રેસિંગ, જે અમે રોજ મેટોડા જતા ફીલ કરીએ છીએ. ઓલવેઝ ઓવરટેક કરે કોઈ દિવસ સાહેબ રાઈટ ટ્રેકમાં હોય જ નહીં, લેફ્ટમાંથી જ જવાનું. આ એમની એક યુએસપી છે. સો વી સ્ટાર્ટેડ રાઇડિંગ અને યુ મસ્ટ, બધાની માટે નવાઈની વાત હશે, અમારી પહેલી રાઈડ હતી લેહની. 16 દિવસ ફર્સ્ટ ટાઈમ રાઇડર
ખારદુંગલા પાસ કરવો, જોજીલા પાસ કરવો, આવું બધું ખતરનાક પાસ કરવાની એક નાની અવસ્થી સાયકલ રાઇડના મળવા ઉપરથી થવું. અને આજે છેલ્લા 4 વર્ષથી એવરી યર વી ડુ બાઇક રાઇડ. અમારા ધંધાને અમે થોડીક વાર સાઈડમાં મૂકીએ છીએ. સોરી, આ હું થોડોક ધંધા સિવાયની વાત કરી ચૂક્યો, પણ મનને બહુ મજા આવે છે અને ખૂબ રાજીપો છે કે એકાદ આવું અમારું 15-17 જણાનું જે ગ્રુપ છે એ 15-17 દિવસ માટે અમે કામમાંથી બહાર નીકળી અને જાત માટે સમય આપીએ છીએ. થેન્ક યુ. વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા રાજીપોમાં બધા રાજી. One story from this table. There would be many, but one. Who will initiate? Please. Any story. મારું નામ હરીશ લાખાણી છે. હું તો 9 પાસ માણસ છું. મારા ફાધર જ્યારે ગુજરી ગયા ત્યારે મારા મમ્મીએ મને બિઝનેસ કરીને બિઝનેસમેન બનાવ્યો છે. હું વિલેજથી આવું છું ને 1982માં રાજકોટ આવ્યું. માર્કેટ યાર્ડમાં દુકાન કરી પછી મને એમ થયું કે આ બધા બોમ્બે સુધી વેપાર કરે તો આપણે કેમ સાઉથનો ન કરી શકીએ. પછી સાઉથનો મેં બિઝનેસ ડેવલપ કર્યો. પહેલી શરૂઆત મેં રાજકોટ યાર્ડમાં મેં કરી હશે. પછી મને એમ થયું કે આના કરતાં વધારે આખું ફિલ્ડ કરવું હોય તો 14 સ્ટેટનો કેમ બિઝનેસ ન થાય એમ. પછી 14 સ્ટેટનો વેપાર કર્યો અને મારો વીટનો ઘઉંનો વેપાર હતો પહેલાં. પછી મને એમ થયું કે એગ્રોમાં આપણે એક્સપોર્ટ કેમ ન કરી શકીએ. એટલે 97-98માં અમે એક્સપોર્ટ ચાલુ કર્યું. અમે વધીને 2200 કરોડનું એક્સપોર્ટ કર્યું. પ્રીમિયમ એક્સપોર્ટ હાઉસ કંપની અદાણીના લાખાણીની 2 જ હતી અને એ રેકોર્ડ તૂટી ગયો. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની મારી હતી. એ પણ અચીવ કેમ ના થાય. ગૌતમભાઈએ 1984થી ચાલુ કર્યું છે. આજે દેખો 1969થી ધીરુભાઈ અંબાણીએ ચાલુ કર્યું. એગ્રોથી 2 કન્ટેનર સ્ટાર્ટ કર્યા હતા. એનો ગોલ હતો પેટ્રોલિયમનો, પહેલેથી જ એડન હતા ત્યારથી. તો એ પણ ગોલ અચીવ કરી શક્યા. તો તમે ધારો તો કોઈ પણ વસ્તુ અચીવ કરી શકે. આજે મોરબીવાળા ટાઇલ્સવાળાએ જો તમે આજે ચાઇનાને હફાવી નાખ્યું છે તો એનો પ્રાઉડ આપણે જ છે, સૌરાષ્ટ્રમાં જ છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને તમે જોમ ચડાવો અને ટાઈમ ના જોવો અને તમે ગુસ્સાને જુસ્સાથી તમારી લાઈફ બનાવો એટલે બની જ જાય અને એ અચીવમેન્ટ થાય જ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હાય, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. મેમ્બર જ અમે ચાન્સ લઈ લઈએ. મારા માટે બિઝનેસ રિલેટેડ એક આવું કનેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે અમે બિઝનેસ કરતા હતા વેસ્ટ બેલ્ટ ઉપર, વેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. નોર્થ માટેનું અમારા બહુ દૂર દૂર બી વર્કઆઉટ નહોતું કે નોર્થમાં અમે ચાલુ કરીએ. નોર્થ એટલે લાઈક નોર્થ પાર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. રાજકોટની અંદર જ હું કોઈ એક રેસ્ટોરન્ટમાં હતો અને ત્યાં સુપર સ્ટોકીસ, બીજી કંપનીના સુપર સ્ટોકીસ રેસ્ટોરન્ટની અંદર અમે મળીએ છીએ અને એમનાથી વાતચીત થાય છે. મેં અમારું પ્રોડક્ટ શેર થયું અને એ યુપીથી બિલોંગ્સ કરતા હતા. પછી હું એમના મારા ફેક્ટરી પર ઇન્વાઇટ કરવાનું મેં એમને પ્રયાસ કર્યો અને મને કે આ વખતે નહીં, બીજી વખતે મળીએ છીએ. બીજી વખતે જ્યારે એ રાજકોટ આવે છે, મોરબીથી કોઈ પ્રોડક્ટના એ સુપર સ્ટોકીસ હતા. બીજી વખતે ફેક્ટરી મેં એમને ઇન્વાઇટ કર્યા અને એમને ક્યાંય ને ક્યાંય મને એવા કનેક્શન આપ્યા કે યુપીની અંદર મેં અહીંયાથી સપ્લાય કરવાનું ચાલુ કર્યું અને દેન ઇટ સ્ટાર્ટેડ ગ્રોઈંગ. વિધિન 2 years I started my own factory in UP. And that was connection. He is not part of our super stockist either. He is not part of in sales, in terms of sales, but he just made me connection through his relation to other, and we started business. And he was a very lucky chance for me, and I can say he's like he is an angel for me. So one connections from UP can set up a factory from UP. So this is what the power of connection is all about. And one connection story from here would like to share. Avni, you would like to initiate? Yeah. So everyone has a fantastic story over here. So I would like Hardik to share his success.
Hello everyone. So I had so many supporters I can remember who have been supporting through starting of my career till date. But one of the very specific moment I would like to share here. જ્યારે હું ઘણું બધું માર્કેટિંગ માટે ટ્રાવેલ કરતા સ્ટ્રગલ કરતા ત્યારે 2016માં એક કંપની જ્યાં અમે એટલીસ્ટ 6 to 7 યરથી ટ્રાય કરતા હતા કે કોઈ મિટિંગ થાય બ્રેક મળે. ઇટ ઇઝ અ મલ્ટીનેશનલ કંપની, તો ત્યાં ઇન્ટ્રો બી પોસિબલ નહોતું થતું. પણ સમાવ અમે એ દિવસે ડાયરેક્ટ 1 કલાકની અંદર એના ઇન્ડિયન ઓપરેશન ડાયરેક્ટરની સાથે બેસી અને એ મારી લાઈફનો બિગેસ્ટ વન ઓફ ધી ઓર્ડર મોર દેન 5 CRનો મને મળી શક્યો હતો. તો ઇટ વોઝ અ વેરી પ્રિસિયસ મુમેન્ટ. અને એ જે પર્સન છે એને હું આજ લગી થેન્કફુલ છું, કારણ કે એને લીધે આગળ જતા અમારા માટે લોટ્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીના ડોર્સ ઓપન થઈ ગયા. Wonderful, man. Can we have story from this table? Who will initiate? ગુડ ઇવનિંગ. અમારા ટેબલ પર મારા મિત્ર ભાવિનભાઈ સભાએ પોતાની સ્ટોરી કરશે કે એક પ્રોફેશનલમાંથી કેવી રીતે એન્ટરપ્રિન્યોર બન્યા અને અમે બંનેની મિત્રતા કેવી રીતે એવરેજ બેઝ કેમથી ચાલુ થઈ. હેલો એવરીવન. મારી જર્ની મેં 2001થી સ્ટાર્ટ કરેલી. 5 વર્ષ ટેક્સેશન. આફ્ટર દેટ એક ઇન્સ્યોરન્સ એડવાઇઝર તરીકે રાજકોટના જે ટોપ 10 ઇન્સ્યોરન્સ એડવાઇઝર જે કહેવાય એ લોકો સાથે મળેલું અને એની સાથે કામ કરેલું છે. 2010થી એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી મનમાં કે કરવી છે, તો મેટોડા જીએડીસીમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટ કરીને પેકેજિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સ્ટાર્ટ કરેલી છે. 2013થી એક્સપોર્ટ પણ કરેલું છે ચાલુ, અને 2018માં બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાર્ટિકલ બોર્ડની ચાલુ કરેલી છે. જયદીપભાઈ વાઢેર સાથે 2000 પહેલાં અમારે કોઈ કનેક્શન હતા નહીં, પણ જ્યારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ગયા ત્યારેથી એકબીજાની જે કનેક્ટિવિટી કે એકબીજાની મિત્રતા જે છે આજે ફેમિલી સાથે ગાઢ મિત્રતા છે. બસ આટલું જ કહીશ. થેન્ક યુ. Last story from the table. Good evening once again. I'll share my story because that's what basically it's a young table, so we are here for a story. So I'll just share something. In 2018 હું મારી એક પ્રોજેક્ટના એક પ્રોપર્ટીના પ્લાન્ટેશન ડ્રાઈવ માટે ઇન મોન્સૂન I met with a person અને મારો એવો ગોલ હતો કે પ્રોપર્ટી છે we will just plant close to 500-1000 trees and that will be done for that season. I met this one person and it was a connection that changed my perception. I would say that that person introduced me to dense forestation, dense plantation, Miyawaki method of plantation of trees, and since then my entire perception changed from taking something from the planet to giving something to the planet. And I can now today proudly say that that perception has also played a prominent role in what business I'm doing currently. We are building Rajkot's first IGBC rated green homes building, which is a green building, residential green building, and we as a group are committed to make sure that we give healthier, cleaner and greener places for people to live. So that is my story. Thank you. Great one, man. So now we come to the concluding part before we proceed for the dinner. Just quick note, can we have the PPT please? બધા મેમ્બર્સના ટેબલ ઉપર આ એક જે ફોર્મ છે, જે રિફ્લેક્શન્સ પાર્ટ જે છે, that was about your story, if you can write it, and would like to know your feedback. તમે જે લીડર્સને મળેલા છો, જે લીડર્સે તમને ઇન્વાઇટ કરેલા છે, so what is your interest level, so accordingly please share your details. So accordingly we will be in touch with you. Some of the founding members will contact you for the same. And before we proceed for the dinner, દરેકે બધા પોતાની જે કાંઈ ને ક્યાંય સ્ટોરીની જે વાત કરેલી છે, so how story happens in corporate connections. So as extraordinary experience is one of our core values. So whether it is an chapter meeting, whether it is a regional event, national events or a global events, it would be of an extraordinary level. તો એવી અલગ અલગ યરલી જે રિટ્રીટ થતી હોય, this is a recent retreat જે શ્રીલંકાની અંદર હતી, કે જેની અંદર ઘણી બધી સક્સેસ સ્ટોરી ઓલરેડી ક્રિએટ થયેલી છે. મેમ્બર્સ વિલ કમ ટુ નો અબાઉટ ધ સેમ એન્ડ જસ્ટ ગિવિંગ ધ ગ્લિમ્સ કે ભાઈ અહીંયા ખાલી એક બિઝનેસની વાત નથી. ઇફ ઇટ ઇઝ અ ફેમિલી ફન, યસ ઇટ ઇઝ ધેર,
ભૃગુભાઈએ જે વાત કરી સ્પોર્ટ્સની, તો જે બાઇકિંગનું જે સ્પેશિયલ કોમન ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ છે, તો ત્યાં પણ ઘણા બધા છે, ક્રિપ્ટો છે, સ્ટાર્ટઅપ છે. તો જે કોમન ઇન્ટરેસ્ટના આધારે મેમ્બર અક્રોસ ધ સિટી, અક્રોસ ધ કન્ટ્રી એનો જે એક્સેસ લઈ શકે એમ છે. અને એમાંથી પણ જે એક લિટલ પુશની ક્યાંક જરૂરિયાત, આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક જેમ યશે કીધું કે ભાઈ પોસ્ટપોન કરતા એક નાના એવા પુશની જરૂર હતી કે ચાલને એક વખત જઈ આવીએ બાઇકિંગ માટે થઈને. અને ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ, અને એ જ એક એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી લેવલનો એક્સપિરિયન્સ ક્યાંક ને ક્યાંક આપતા હોય છે. સો ધીઝ આર સમ ઓફ ધ ગ્લિમ્સીસ. And yes, this year's global convention is going to be on Lisbon. So dates are September 19 to 22 કે જ્યાં across globe corporate connectionsના જે બધા members છે they will come together. આપણે જે પોલેન્ડનો જે વિડીયો જોયો હતો 2019નો, ત્યાર પછીનું કન્વેન્શન્સ છે એ લિસ્બન ઉપર છે. These 2 years were the online years. તો એ બધા કન્વેન્શન ક્યાંક ને ક્યાંક ઝૂમમાં થયેલા છે. And luckily now we will have the offline conventions. So please save your dates accordingly. And I request to just fill up this form and give it to at the last table. Just drop this form and your name badge, and we can proceed for the dinner. The phase 2 meeting of corporate connections happens while dining. So let's proceed toward the dinner. Thank you very much for attending today's meeting and giving the supports to the founding members. And this is really going to be a milestone in the leadership history of Rajkot. And together, again in a year, we will be here in the same room with more success story. Thank you very much, and let's have dinner. Congratulations, Prakash. Awesome. Yes, can we have the Zoom screen? Yes, man, any special message that you want to share now? No message. All I want to say is big congratulations, and this is so incredible. And I think the stories badani સાંભળતા હતા. I think એનાથી એક message તો બધાના મગજમાં stir થઈ જ ગયો. So I hope dinner is fun. Enjoy, and I'll look forward to talking to you once everyone goes to dinner. Our dinner is pending and party is pending with you. Absolutely, absolutely. Experienced chair has a special message for you. He will text you regarding this meeting. Viral, I look forward to it. ગીરમાં મળીશું. Great, man. Good. All the best, everyone. Bye. Ciao. I thank all the members, and especially I recognize the presence of my grandfather, Mr. Bhupendra Bhai. He was there to witness there. Yes, he is there. And this is my story. Bhupendra Bhai, આજે પ્રકાશે જે કર્યું છે, absolutely legendary. Congratulations, Dada. Yeah. And it was my commitment to him, like, one day we'll build something of a corporate level, and this is a connections to be the corporate. I'm so proud, and I'm sure he is so proud. That's it. Thank you very much, everyone. Those who have joined online as well as those who have joined offline. Let's have dinner. See you then. Bye-bye. મેહુલ, આપણી પાર્ટી બાકી આ તું જોજે, હું આવું છું મોરબી. Bye. Bye. All the best, everyone. Bye. Yes.